बी डाझल तर्फे आयोजित मिसेस पुणे ही स्पर्धा रेसिडेन्सी क्लब येथे पार पडली। या कार्यक्रमाला पुणेकरांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला। तब्बल 400हून अधिक प्रेक्षक या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते आणि 15 पेक्षा जास्त मॉडेल्स यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या। मॉडेल म्हटलं की आपण तिला फक्त एक मुलगी, बहीण या नात्याने ओळखतो, पण या स्पर्धेची विशेषता म्हणजे या सगळ्या मॉडेल विवाहित होत्या। त्या एक मुलगी, बहीण यासोबतच सून, बायको, आई यांची सुद्धा भूमिका निभावत होत्या। स्पर्धेचे आयोजक कार्ल मास्कारेनेस यांनी सगळ्या परीक्षकांचं स्वागत केलं। We started Bedazzle with the idea of giving people something special. A pageant training and finishing school with a difference. We wanted people to actually aspire to become what they really could be and then astound. This was the genesis of what Bedazzle is all about. And I'm proud to say tonight that I feel we've come a long, long way towards that goal that we had in mind. This is the first Bedazzle show. It's the first Bedazzle Mrs. Pune, but the first of many that I'm confident about. The experience was marvelous. That's what I'm just saying. It's the first of many. And I'm very confident that we can take this into the stratosphere. अश्विनी लाला, किरण भट, मालार याजरकू, सारिका महाशब्दे आणि उर्मी साळवे यांनी स्पर्धेचं परीक्षण केलं। परीक्षक माराल म्हणाल्या की एवढ्या लोकांसमोर इतकं चांगलं सादरीकरण करणं सोपं नाही। हे खरंच कौतुकास्पद आहे। I really enjoyed it. It was really great to see the ladies that are full of confidence. They look all pretty, and the most important things are moms, they are sisters, they are wife. I really enjoyed the show. I really like when they're boosting the ladies' ego and confidence, because that's something that I think everybody and all the women needs. And the way these ladies were walking, because walking on the ramp is not easy. It's my job. I know how difficult it is. These ladies were carrying themselves up really well. They were talking perfect. They were ready with the answer. They were standing in front of the huge crowd. And I think that's really beautiful. That's really nice. ही स्पर्धा 3 भागात विभागली होती। यामध्ये पार्टी गाऊन, पारंपरिक आणि आधुनिक पोशाखांचं प्रदर्शन करण्यात आलं। या स्पर्धेमध्ये प्रश्न उत्तरांचाही समावेश होता। उपविजेत्या ठरलेल्या फराह अनवर आणि काजल अगरवाल यांना परीक्षकांनी बक्षिसं प्रदान केली। आणि बिडजनचा एक मागचा उद्देश हा असा आहे की बिडजन म्हणजे एक पुन्हा मिसेस पुणा, कारण मागे हा उद्देश आहे की बाबा लोकल एक पुष्टी मिळायला पाहिजे। जे गरीब बायका काम करतात त्यांना खूप अडचणी असतात, त्यासाठी त्याला एक काहीतरी प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे। ह्या दृष्टीने हे मिसेस पुणाची माझी कल्पना आहे, त्यासाठी मी सुरू केलं आहे। या वर्षाच्या मिसेस पुणेचा किताब ममता चंदानी यांनी मिळवला। विजयाचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता। लग्नानंतर हे स्वप्न पूर्ण होईल असं वाटलं नव्हतं, मात्र ते पूर्ण झालं याचा आनंद वाटतो असं विजेत्यांनी सांगितलं। I don't know how to put this, but my parents are here. I won't lie, it was my childhood dream to become a model, but I could not pursue modeling. And after my marriage, I took this opportunity and I'm here today in front of you all. Never imagined that I would be here, and the credit goes to Bedazzle, because the way they have groomed us,
what I am standing in front of you, what I'm talking to you is all because of Bedazzle. I would like to thank Anjana Mascarenhas, Carl Mascarenhas, Kiran Pandit. They've really, really worked on us, and you can see the outcome. Thank you so much.